Cea mai comună întrebare pe care o primesc este cum să devin mai bun la Fortnite Psych. Și eu de fiecare dată vă zic că trebuie să jucați mult ca să deveniți bun la Fortnite. Dar dacă v-aș zice că există niște tips and tricks-uri pe care multă lume nu le știe și nici măcar eu după 5 ani de jucat Fortnite nu le știam și vă pot ajuta să deveniți foarte bun la Fortnite, să aveți niște avantaje imense. Ei bine, asta o să vă prezint în clipul de azi, pentru că o să reacționez la un videoclip care se numește Discovering the Hidden Depths of the Building Grid. Așa că o să facem o reacție la el. O să vorbească în engleză, dar pentru cei care nu știu, o să opresc videoclipul o dată la ceva timp și o să vă explic ce a zis și hai să vedem dacă mă surprinde și pe mine cu ceva. Spoiler, eu chiar nu am știut cam nimic din ce s-a prezentat în acest clip, așa că probabil nici voi. Deci 100% vreți să vă uitați până la final. Like, subscribe și hai să-i dăm drumul. Ok, clipul este de la acest băiat, Slyjack. Are 73.000 de abonați, clipul are doar 48.000 de vizualizări. Am văzut că a reacționat CypherPK la el, așa că trebuie să reacționez și eu. Hai să vedem ce secrete ascunse are Fortnite-ul și cum putem deveni mai buni. Regardless of if you're just starting out or are a tier 1 pro, this video will teach you things about Fortnite that I can guarantee you didn't know. Like the fact that you can build further in front of you by looking to the left instead of straight, or how... Deci, în primele 10 secunde, dacă nu ați înțeles ce a zis, dacă vă uitați la stânga, puteți să puneți building-urile mai departe decât dacă vă uitați normal. Și imediat o să vă explice și el de ce. Cones and stairs, even when edited into the exact same shape, still behave completely differently. But in order to understand why these things happen, you must have a deeper understanding of how the building grid works. Even though there are 4 building pieces, there are only 3 slots where builds can be placed. Floors along one axis, walls along the other 2 axes, and either a cone or stair can go Aici ne explică exact cum poți plasa building-urile din Fortnite decât pe 3 axe. between the axes. But every time you build, Fortnite actually has to do a lot of guesswork to try and figure out where you want to place your build and in which orientation. The orientation is actually super simple. It completely ignores your position, where you're trying to build at, whether there are other builds in the way, and everything else. The only thing that determines the orientation Acum începe să vorbească despre orientarea building-ului. 100% nici asta nu o știați și o să explice imediat de ce. Busola joacă un rol foarte important. Aici sus aveți busola din Fortnite pe care o aveți în fiecare meci și uitați de ce. of your builds is the compass. It's quite simply, if you're looking north, it will place facing north. But as soon as you cross the 45 degrees, it places facing east. Știați chestia asta, chat? Dacă treceți de 45 de grade, o să se ducă rampa către est. Dacă sunteți la 44, rampa se duce către nord. De-aia uneori plasați building-urile, chiar dacă vă uitați pe diagonală, în partea asta și nu în partea din dreapta. E un avantaj foarte mare pe care poți să-l ai dacă îl cunoști. Astea sunt niște tips-uri mai avansate, așa că dacă nu le înțelegeți foarte bine, e normal, pentru că mulți sunteți începători. Dar dacă sunteți niște playeri avansați și vă uitați la clipul ăsta, 100% vă ajută și pe voi, dar și pe cei care sunteți la început. Încerc să explic cât mai bine cum pot eu. Dar cel mai bine fiți atenți și la clipul la care reacționăm. Same thing at 135, 225, and 315. And the compass isn't visible in creative, but it's working the same way regardless. You can actually use the backbling in the battle pass though to see it when it's hidden. Now when it Și amuzant, poți folosi un backbling ca să-ți dai seama chiar dacă în creativ nu apare funcția de compas. comes to which tile your builds are placed at, that's where it gets complicated. There's something called a raycast coming out of your camera at all times. It's basically a line in the direction you're looking, but it stops at a set distance. This raycast is the biggest part of how it decides where your build is placed. First, whichever build slot is closest to the endpoint of the raycast is where the build will place. Seems simple enough, but because Fortnite is third person and the camera is to the right of your character, the geometry works out that looking to the left allows you to build further away than looking straight forward. No one ever talks about this concept, even though they may utilize it in some ways all the time. If you notice people tarping, they always place the left wall before the right one. It's because you can place the left wall from further away than you can a right wall. But Eu, de exemplu, această logică nu știam. În Fortnite poți construi mai mult în partea stângă. Poți construi de mai departe, ceea ce te ajută când vrei să dai con la una inamic sau uite, când vrei să faci tarp. Și ne-a explicat și el din ce ați putut observa, pentru că perspectiva din Fortnite este din partea dreaptă a caracterului din third person și îți oferă un avantaj mare în anumite situații, ca și la right hand pick, pe care toată lumea știe că mereu vrei să faci pick din partea dreaptă la Fortnite, ieșind cu mâna dreaptă pentru că ai un avantaj de pick. Ask players why they do this, very few players can actually tell you. They'll say it just feels. Ia uite așa, efectiv nu poate să construiască acolo, dar în stânga poate. Allows you to use it in other scenarios as well. Like in many build fights where you and an opponent are racing to get control of this build piece. If instead of looking forward, you look more Asta mi se pare interesant, fiți atenți ce face aici. left, you can get the piece control from further away and before the opponent does. Or if you want to be able to pre-box either side of an opponent's box, you shouldn't stand right in the... Trebuie să vă poziționați mult mai bine și să vă uitați prin stânga dacă vreți să reușiți să puneți conul ăla deasupra inamicului când vă bateți. Adică dacă vreți să-l puneți fix aici, trebuie să vă uitați puțin la stânga. Dacă vă uitați la dreapta, nu o să funcționeze, decât dacă sunteți mult mai aproape. Or if you want to be able to pre-box either side of an opponent's box,
you shouldn't stand right in the center. You should stand to the right side. You can build much further to the left, so if you stand in the middle, you won't be able to reach the right side from where you're standing. The next thing to know is if the raycast is colliding with another build, it reacts completely differently than if the raycast doesn't collide with anything. Once it collides with another build, then it only cares about where the raycast hits on that build. It's easier explained with this example. When I hold up my cone here, the raycast ends such that the build will be placed on top of the wall. But once there's a stair over me, now all that matters is whether I'm looking at the top or bottom half of the stair. If I look at the bottom half, nothing happens because it's trying to place. Dacă sunteți puțin pierduți, mai uitați-vă o dată și dați în spatele episodului, pentru că și pe mine m-a pierdut prima oară, nu-i prima oară când reacționez la acest episod. On a tile that already has a stair. Here's another example using my favorite build, the U-ramp. When someone ramps over you normally, you just have to look above the halfway point on the ramp, which is here, and you're able to place a cone and floor above the ramp. But when someone U-ramps over you, you can't do the same thing. Because the halfway point on the U-ramp is just above the flat part, you can only build on top of it when looking at this part of it. Wow, uite, eu nu știam chestia asta. Dacă îți faci editul ăsta de rampă, poți să construiești deasupra decât dacă te uiți aici. Nu știam. You can look at the top half of a wall in front of you and accomplish the same thing. This mechanic is also why you can look straight down to place a wall in front of you when it's placing too far away. As soon as the raycast starts colliding with the floor you're standing on, it will place directly in front of you. The last step in determining where your build will ultimately place is what I like to call magnets, and it's pretty simple. If after all the other steps, the build would have nothing to connect to, Fortnite tries to move it up or down one tile to something it can connect to. As you can imagine, this has many uses, but the most common is connecting the second height or any build below you. Normally you can't build that far down, but if there's nothing else to connect to, Fortnite will try to move the wall one extra tile down, allowing you to connect from further away. Asta te ajută foarte mult pe situații când ești pe high ground și vrei să te conectezi, că să nu te derămezi cineva. E foarte important să înțelegeți cum se plasează building-urile în Fortnite, pentru că este unul dintre cele mai importante skill-uri pe care poți să le ai, building-ul. Și toată lumea știe cât de nașpa e când vine cineva și îți construiește foarte bine. Use of magnets is placing cones into boxes from below. Uite, puteți să puneți și conuri în box. Of looking at the top half of a stair to get the cone in, but even if there's nothing below their box, the magnets mechanic will pull the cone up into the box anyway. Next, it's important to know the difference between the two pieces that occupy the same space. Stairs and cones, because a lot of people think that this pre-edited cone would function the same way as a stair, but it doesn't in many situations. Yes, they have the same health, same basic shape, but for one, cones and stairs have different connection points. Diferența între conuri și scări. As the points the raycast use to figure out where is the closest. The connection point of a build is usually in the middle, but the connection point of a build doesn't change when you edit it. So the cone that's pre-edited into a stair... Uitați diferența. La o scară poți să dai edit de la mijloc la un con de jos. Efectiv cum am explicat eu, nu pot să explic el. Has a lower connection point than a normal stair. This makes it so that you can build these cone stairs higher up than you can normal stairs. But you also can't build them as far down. The other difference, the most important difference, is that cones can be placed vertically through other builds. Why? I don't have a clue. But for some reason it was decided that cones can just ignore other builds on the vertical axis. So if there's a stair and floor above you, not a problem. If someone's in a tarp 2 layers below you, that's still not a problem if you pre-edit the cone. You can just build straight through puteți să dați phase-in cu conul de la foarte mare depărtare. Wow, nu știam. The top of their tarp. But now that we've covered all the major points, there are a few other caveats to keep in mind. First, the same way you can build further when looking left because the camera is to your right applies vertically. You can build further by looking down because the camera is above your character. Lastly, I didn't get these set of rules from Fortnite's code or anything official. I am a programmer myself, so I can imagine how it may have been implemented, but I've never actually seen any of Fortnite's code. Aici, dacă n-ați înțeles ce a zis, zice că nu a intrat în codurile de la Fortnite să vadă exact cum e făcut jocul, pentru că nu poți face chestia asta, pentru că e jocul lor. Dar e programator și își poate da seama și cam are dreptate din ce am observat în clipul ăsta. Created these set of rules to explain how I understand the building grid in a way that hopefully everyone can understand. This understanding of the building grid is what allows you to make use of advanced strategies like the ones in these videos. Don't forget to subscribe if you're new, and until next time, farewell. Bă, eu i-am dat subscribe și vă recomand și vouă să dați subscribe, aveți canalul în descriere. Mi s-au părut niște tips and tricks-uri foarte bune. Dacă mai vreți un episod de genul cu tips and tricks-uri, să-mi spuneți în comentarii, dați un like, un subscribe. Vă pup, nu uitați să puneți și să 1K pe shop. Mie mi-a plăcut foarte mult episodul și sper că v-am învățat ceva. Noi ne vedem la următorul episod. Ciao!